Sanibonani bazalwane ekuseni egameni likaJesu. Namhla ngesuku lwaPentecost. Pentecost ke ngumkhosi lomdzala lowawukhona nangesikhathi sesivumelwano lesidzala. Singacala nje sibuke khona kafishane ukuthi Pentecost bekumlomunye wemikhosi baka-Israyeli lebe bayinaka nalebe bavela ngayo phambi kwaNkulunkulu. Kanti khona letinye itikhathi ngaphandle kwaPentecost lebe ema-Israyeli beketa ngawo kuNkulunkulu. Bekhona umkhosi weliphasika, umkhosi wesinkwa lesingenamvubelo, umkhosi wema-trumpets, umkhosi wema-tabernacle naleminye imikhosi. NgaPentecost baka-Israyeli bebeta phambi kwaNkulunkulu batilethe bona. Ngiko lo mkhosi owuphinza ubitwa ngokuthi ngumkhosi wesivuno. Lo wawendeka emva kwamaviki lasikhombisa emva kokuba bacalile kuvuna. Bekusikhathi sokuthi bete batoti bongela uNkulunkulu nangesivuno lesisha labasitholile. Futhi bekusikhathi sokuthi balethe izithelo letinsha kuNkulunkulu. So ke namuhla ngithi Pentecost masikhuluma ngayo namuhla asikhulume ngaye njengoba baka-Israyeli bebakhuluma ngaye. Kepha thina sikhuluma ngaPentecost la khona sekugcwaliseka siprofetho noma sekugcwaliseka nakube kushiwo ngalo Pentecost lebe bam-observer baka-Israyeli. Namuhla masikhuluma ngesivuno lesisha asikhulume ngato letithumo kumbe lebe batiletha. But isivuno lesisha lana sisicala nje ngalelilanga leli la khona kuhlangene bafunzi baJesu nabang-120 ekamelweni leliphezulu. Ngibo lesivuno sekucala, ngibo le first fruits because basendvulele thine bahambe phambi kwethu. Bavela bangumnikelo njengalokho Israyeli bekaletha umnikelo. Lene ngithi sebangumnikelo bona licobo lwabo. Ngithi kwabona licobo lwabo sebangumnikelo because batinikele kule nkonzo yekulandzela Jesu, batinikele kule nkonzo yekulalela Jesu, bedlula ukuthi batinikele bona licobo banikele nesikhathi sabo kule nkonzo. So kafishane ngelo langa leli masikhuluma ngaPentecost namuhla sikhuluma ngekuphuma kwetindleko tekulandzela Jesu, sikhuluma ngekuhlanganiswa kwetindleko tekulandzela Jesu. Lo mkhosi lona unemandla kulabathanda Jesu futhi unemandla kulabalandzela Jesu. Lamandla siwabona ngalokuthi kwentekani la kibo. Uma sikhuluma ngemkhosi waPentecost kulesikhathi sanamuhla asikhulumi ngendzaba leyenteka but sikhuluma ngesikhathi sethu ukuthi ke namuhla thine masithi nje namuhla kithi it's our Pentecost sisho ukuthi kwentekani kithi njengelibandla laKristu. Sisho ukuthi kithi njengelibandla laKristu lusuku nathi lapho sigcotshwa kabusha fresh anointing, sigcotshwa ngeligcobo lolusha, sigcotshelwane ngaloligcobo lolusha, sigcotshelwa ukuthi sifa kanye naKristu noma safa kanye naKristu, sigcotshelwa kungcwatshwa kwethu kanye naKristu, sigcotshelwa emandla kwemukela emandla ekusebenta, sigcotshelwa emandla alomsebenzi wesiphambano lekufanele siwuchubekise siwuthatha kulabanye nathi siyawuchubekisa. Uma ngabe kuyakwenteka sendlule emhlabeni Jesu angakalandzeli bandla siwushiye etandleni talabanye, ngiko silidzinga leligcobo lwemafutha lamasha mongcwele waNkulunkulu ehliselwe etikwethu kuze ukuthi sitowukhona ukuchubeka ngemandla. Siyasithina sisitawuphuma enkonzweni yesidlo sithi sitinikela kuwe ngamandla kamongcwele sithumele eveni. Kusho ukuthi Pentecost kithi usho ukuthi sivuma lobuthunywa. Pentecost kithi usho ukuthi sithola lamandla ekuthunywa. Pentecost kithi usho ukuthi sithola letindleko tekusebenta. Ngeke sakhona abazalwane kusebenta, ngeke mfana kethu khona kusebenta nawe ute lamandla uyawadzinga lamandla ungawuthatheli phasi umsebenzi lo ubitelwe kuwenta. Kungenteka ukuthatha kancane nje kuthi wena usibitelwe kuseve ematafuleni, nale matafuleni uyawadzinga lamandla kamongcwele kuthi uzokhona kuseva. Nale lapho kufanele useve khona noma ngabe kusekuhlalisene kufanele ukuthi ukhona kashabisha kahle ngalamandla kamongcwele ngoba utawugcinwa utawukhathala. Bebeta lana baphethe tinkwa letimbili 2 loaves of bread uma beta kulomkhosi waPentecost enletinkwa betinemvubelo. Ngifuna kuchaza kafishane ukuthi lemvubelo isho lobuntfu bemuntu, letimvo temuntu letimdonsela emuva noma letimngcolisile, le character yemuntu kumbe lengenabo kuNkulunkulu. So na udala kulomkhosi waPentecost kubonakala ngalolusuku lolu bahlete ekamelweni leliphezulu kwehla ingehlengehle yemlilo, kwehla umlilo in tongues of fire. Nawehla lo mlilo ushisa le character lete buNkulunkulu. So ngo Pentecost amcoka nalamuhla because onke malanga siyadzinga ukuthi isha le character lete buNkulunkulu
bonkulunkulu busha lobuntu lobude bonkulunkulu busha lobuntu lobungavumelani nebonkulunkulu bathi labufakwe kithi ngaJesu. So masichubeka ke kulenza bayethu ya Pentecost siyathola lokuthi libandla liniketwe imandla, libandla is being empowered ukuthi into ukhona kusebenza nakunaso isikhathi nasi. Libandla liniketwe imandla ukuthi into ukhona kuthandaza nakunaso isikhathi nasi. Libandla liniketwe imandla ukuthi into ukhona kushumayela lanze emhlabeni lingagcini nje ngokuthi lishumayelane lodvwana kodwa likhona libandla ukuthi likhulumise labangadani naJesu ngendzaba yesiphambano saJesu. So lamandla amcoka nalamuhla kuze ukuthi ngeke kube lukhuni ngisho nekuthuta uqala uthini ngibona amandla kudzingeka ukuthi uwathole lamandla kaMongcwele nakulesikhathi kuze ukhona ukuthi ulimemetele livangeli laKristu lapho ukhona khona and nangelizinga lakho. Pentecost wanabala bangacabanga ukuthi bona bangcono because Pentecost akakwendi ube ngcono kunalabanye abazalwane. Pentecost akakwendi utivele songazi ukuthi unenvolo ongathi kugumeta ngayo. But Pentecost wabo bonke labevako lokuthi sidzinga imandla wabo bonke labavumako lokuthi sibuthakathaka ngekwemvelo yethu ngeke sakhona so siyawadzinga lamandla. So Pentecost utele labo labathi ngiyawadzinga lamandla nami ngidzinga lokugcwatshiswa ngalamandla nami ngidzinga lamandla kuze ukuthi ngilokuchubeka endleleni. Pentecost wanabala bafuna kumemetela tindzaba letinhle ngesibinzi bangesatshiswa nangesikhathi lesifana nasi bangethuswa bangabiselwe emuva ngemikhiba nangetinto letingenamsebenzi. Futhi lekufuna sikunakala ukuthi kugcwaliseka kwesithembiso kugcwaliseka kweprofeto sike sathola isiprofeto lesithi etinsukwini tekugcina ngiyawuthulula moya wami etubayo yonke enyama. So sikhathi lesi sokuthi leti profeto tigcwaliseke. So kubalulekile ukuthi kube bede umzalwane lohlehlele emuva nalokhweshako uyakhe lendzaba. Ungacabanga ukuthi mina sengikhulile noma mina ngisemncane. Lendzaba lena yethu sonke sikuthi siwatfole lamandla. Lendzaba lena yethu sonke ukuthi lo moya waNkulunkulu uhlale kithi and uhlukile ufanana kumbenana ngwesikhathi seTestament elidzala lapho ufika khona kube kwesikhashana uphenze wendlule but lona wekuhlala nathi sonke isikhathi lona wekusihambisa sonke isikhathi lona wekusicondzisa sonke isikhathi lona wekusivikela sonke isikhathi lona wekusibonisa ngaso sonke isikhathi. So sethenjisiwe bazalwane lesethembiso sethu sonke asisithatheni singasiyekelele. Angigcine nganako ke bazalwane angigcine ngekuthi sonke njengelibandla laNkulunkulu etinsukwini tekugcina siyamdzinga lo moya waNkulunkulu. Sonke njengelibandla laNkulunkulu etinsukwini tekugcina siyadzinga ukuthi sifinyelele nguloyo naloyo afinyelele kweyakhe iPentecost. Endluleke lapho akhona ukuthi yena licobo lwakhe atinikele yena kube nguye le free will offering ngaphandle kokuthi ahamba ufaka tandle emakhikhini but lendzaba icala ngokuthi yena licobo lwakhe afike lapho khona athi ngitinikela mina nasakatinikele yena ke sewutawukhona kuyofinyelela kuletinye tini. Uma sesifikile sesitinikele sesivelile phambi kwaNkulunkulu lokuvela kwethu noma lokutiletha kwethu noma lokutinikela kwethu kusho ukuthi uNkulunkulu ufaka lokubu uNkulunkulu bakhe kithi. So ngiko lokhu kumcoka ukuthi sonke sithole lokho kwaNkulunkulu sonke sithole kuNkulunkulu kufakwe kithi kuze ukuthi sitokhona ukuchubeka endleleni nekuthi sitokhona ukuchubeka kanye kanye kunengo letawenda ukuthi sikhona ukuchubeka kanye kanye sivane futhi ngoba lokhu uNkulunkulu baNkulunkulu bufakwe kithi sonke. So ngiko lokhu lokwenda ukuthi ibe mcoka lento kithi sonke. Futhi kubalulekile ngalokuthi kwenda ukuthi lobungithi bethu bugucuke bufana nemaKristu. So ngesengcina asikuvumelene ukuthi siguculeke sibe nebuKristu kithi bungithi icharacter yethu idliwe ngilomlilo waPentecost kuze ukuthi la kithi le character yaJesu itokhula. Uma sasiphumela la ngaphandle la sisho khona sesithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele siphume sinalobu Kristu umhlaba uthole buKristu kithi labomile bathole kunatha kithi emanti lavela kuKristu labalambile bathole kudla kithi sinkwa lesivela kuKristu. Lento leyo ilula bazalwane kuthi nje sivume lokutinikela bese moya waNkulunkulu wenda wonke umsebenzi ngetimpilo tethu. Inkosi yamsayisibosisi Babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.
Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi nelethu iPentecost lifikile. Wehlisela kithi moya wakho longcwele kabusha. Nelethu iPentecost lifikile. Buthunywa bethu Nkosi ubenda bube busha. Nelethu iPentecost lifikile. Usinika sibinzi nemandla babe ekuma sekumelele ensukwini ekugcina. Busisa libandla lakho Nkosi lisavuma kungenwa ngumoya wakho kabusha. Lisavuma Nkosi kuphinze futhi wente umsebenzi lophelelekile egameni lika Jesu Kristu Nkosi.